press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Children, in the last class we talked about acceleration and some problems on acceleration, right? In this class we talk about graphical representation of motion. Graphical representation of motion. ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ we can describe motion by using some graphs, right? That's the whole what's the theory of this class, right? That's the whole concept of this class. So in this class let's see how we all can go now, right? Suppose there is a car, again a car, right, which travels 20 kilometer in 20 minutes. 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ. Again 20 kilometers in 20 minutes, right? ಮತ್ತೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ in 20 minutes. In 20 minutes. Children, it covered equal distances in equal amounts of time. So what kind of motion it is? Uniform motion. It is uniform motion. Now if I want to represent this motion by using a graph, I go with the distance time graph. So the first study is about distance time graph. How to explain a motion by using distance time graph? Children, I take a distance along y axis, and time along x axis, right? Distance ಅಂದ್ರೇನು? small s, distance. Time, right? Here time is given in the minute, right? In minutes. Distance in kilometers. Early. Now children, at time 0, idenadu 0 time alva? At time 0. Here let me say, since they have given 20 minutes, therefore in total 60 minutes, 1 hour aitalva. So I will just take it as 10 minutes, right? 10 minutes, 10 minutes, 10. ಏನಾಯಿತು? ಇದು 20 ನಿಮಿಷ, ಇದು 40 ನಿಮಿಷ, ಇದು 60 ನಿಮಿಷ. 60 ನಿಮಿಷ, 10, 30, 50, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಟ್ಟು 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ 6 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 3, 6, 3, 4, 5, ರೈಟ್. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರು, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರು, 30, 40, 50, ಇದನಿದು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 60 kilometer. Children, now I have to plot the position of this car in this graph. How? After 20 minutes of travel, it is traveled how much kilometer? 20 kilometer. Therefore, after 20 minutes, its distance will be 20 kilometer. Point will come here. After 20 minutes, distance covered by it is 20 kilometer. After again 20 minutes, it covers 20 more kilometer. Therefore, after 40 minutes, total 40 kilometer. Therefore, after 40 minutes, its distance will be 40. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 40 kilometer. Right. Now again after 20 minutes, that is after 1 hour, the total distance covered by the car is 60 kilometer. Is how much? 60 kilometer. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್.
let me join correctly. Right, I joined these points. What this line looks like? It is a straight line. It is a straight line. Therefore, the graph of distance versus time for uniform motion. What kind of motion? Equal distance in equal time. Equal distance in equal time. Therefore, it is uniform motion. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದು? ಈ 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 20 ಹೋಗಿದೆ. ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್? In exactly, I mean in every 1 minute it traveled 1 kilometer, 1 kilometer, 1 kilometer. We don't know, right? Suppose it is uniform motion. We just suppose it is just uniform motion, right? ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆಯಪ್ಪ, 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 20 ಹೋಗಿದೆ, 40ಕ್ಕೆ 40 ಹೋಗಿದೆ, 60 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, it is a straight line. It is a straight line. Therefore, for uniform motion, ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾನು? For uniform motion, graph of distance versus time. Distance ಏನು? Small s. Distance versus time is a straight line. Is a straight line. Right? Now children, by using this graph, suppose if they give this graph to you and now they want you to calculate the speed of the car or the velocity of the car. Why I just talk velocity and speed interchangeably? Because the motion is along the straight line. No, whatever the displacement is nothing but distance, or distance is nothing but displacement. That's why I just talk speed and velocity interchangeably. Right? Now if they give this graph to you with all these measurements, and if they want you to calculate the speed or the velocity of this car, and how do you do? I just take 2 points on this line, on this graph. Again, let me say I take this point, suppose this point. Let me use a different chalk. Suppose I take point, right? I take another point, suppose let me say this point. This point, right? Now what I do, I just draw a parallel line to the time axis, distance axis, right? Time axis, distance axis. I just draw a parallel line to the time axis from this point to the y axis, parallel to time axis, and let me extend this parallel line to the y axis. Right? Now I again do the same thing from this point also. Let me call this point as point A, point B. Point A, point B. Now let me just extend this line further. Now I just write like this. Clearly visible, right? Now what is the distance of this one? Nothing but this one, right? See, if it is 20, it should be 30, it should be 50. So what's the distance of this this length? It is 20. So this becomes what? 20. This becomes what? 20. What? 20. Therefore, this one is 20 minutes. The time will be 20 minutes. Right, children? Now, what is this? Let me call this as point C. Point C. Therefore, AC. What is that? Nothing but what? This one. Nothing but what? This one. Because they are one and same, right? In this rectangle, no? This side and this side is nothing but they are equal to each other. Therefore, AC should be equal to this much. What is that much? 50 minus 30. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 50. ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 30. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 50 minus 30 ಇದೆಷ್ಟಿದು 20. ಇದೆಷ್ಟಿದು 20. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ AC no, that is 20 kilometer. That is 20 kilometer. So how you got this one? So let me call this one, no? So this distance, so this much distance, so this much. Enadu distance, let me call it as S2, distance S2. Ide nodi idu, idistida distance, e distance, let me call this as
S1. What is that? S1. Now, let me call this entire time. ಇಲ್ಲಿದ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಡಿದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ T2. ದೊಡ್ಡದಲ್ವ ಟೈಮ್ T2. ಇದೇದು ಟೈಮ್ T1. ಟೈಮ್ T1. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ T2 ಮೈನಸ್ T1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. therefore I can just subtract S1 from S2 to get this much distance. Therefore this 20 kilometer what? How we got this? By subtracting S2 minus S1. That is S2 minus S1. Right? What is this ಕೆಳಗಡೆ? T2 minus T1. That is T2 minus T1. T2 minus T1. Take the ratio of them or just divide that by this one. It's nothing but what? Speed by time. I mean not distance by time. Distance by time. Right? So therefore it becomes what? Velocity or speed. Velocity or speed. Right? Therefore we can calculate the speed or velocity of an object if they given the graph of the motion of that object. The graph of motion of that object. Therefore, if they give us a graph, we can calculate speed. What kind of graph? Distance versus time graph. Distance versus time graph. Therefore, for uniform motion, the graph of distance versus time is a straight line. Is a straight line. Simple abardina straight line anta. Right? So this is about uniform motion. But what if the car covers different distances in equal amounts of time? That is non-uniform motion. Let me take data from your textbook. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ. ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ದಿಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎ ಕಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್. It is a trust. It is a trust. Therefore, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? A car is there. It is a trust. That is ಆ ಟೈಮ್ 0 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 0 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ನಾಟ್ ಮೀಟರ್, 0 ಮೀಟರ್ಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ 0 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾರು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. 0 ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಕನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Car is at rest. So at that time, that is at 0 time, the distance covered by that car is 0 because it is at rest. It is at rest. Now, car start ಆಯಿತು. After 1 second, it covered 1 meter distance. It covered 1 meter distance. 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಟೈಮು. at time 6 seconds ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ನಾಟ್ ಆರು, ಸಾರಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 2 seconds ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರು, 0. ಆ ಟೈಮ್ 0, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಆಫ್ಟರ್ 2 seconds ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾರ್ ಈಸ್ 1 meter. ಆಫ್ಟರ್ 4 seconds ದಟ್ ಈಸ್ 4 meter. 6 seconds ಆದಮೇಲೆ 9 meter ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. 8 seconds ಆದಮೇಲೆ 16 meter ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋಯಿತು. 10 seconds ಆದಮೇಲೆ 25 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿತ್ತು. 12 seconds ಆದಮೇಲೆ 36 ಹೋಗಿದೆ. 36 ಹೋಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟೈಮ್ 0, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತಪ್ಪ, 1 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಂತು. 1 ಮೀಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ? 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರೀ 3 ಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ 3 ಮೀಟರ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 seconds. Therefore, after 4 seconds, how much distance? 4 meter. After 4 seconds of time, the total distance is 4 meter. Right? Now, ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು?
6 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 9 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೈಟ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 seconds ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್ 5 meters. 9 4 ಹೋದ್ರೆಷ್ಟು 5 ಮೀಟರ್, 4 1 ಹೋದ್ರೆಷ್ಟು 3 ಮೀಟರ್, 1 0 ಹೋದ್ರೆಷ್ಟು 1 ಮೀಟರ್. therefore in the first 2 seconds it covered only 1 meter. In the next 2 seconds it covered 3 meter. Therefore after 4 seconds it was at a distance of 4 meter. Now after again 2 seconds it covered 5 meter. Therefore after 6th second, after the time 6 seconds, the distance was how much? 9 meter. In the same it is covering different distances. Now tell me, in the equal time, is it covering equal distances? No. It is covering unequal distances in equal intervals of time. Therefore what kind of motion it is? It is non-uniform motion where speed or velocity is not same. ಹೌದಾ? ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ it has to have constant speed or constant velocity. Technically constant velocity. But here it is non-uniform motion. Therefore velocity is not same. Velocity is not constant. ಹೌದಾ? ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. Now how to draw graph of this kind of motion by using distance versus time. ಹೇಗೆ? ಸೇಮ್, ಇದೇನಿದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇದೇನಿದು ಟೈಮು. ಎದರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ 0 ಟೈಮು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾರು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಪ್ಪ 12 ಸೆಕೆಂಡು. ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 2 seconds, 4 seconds, 6, 8, 10, 12. If it is 2, 4, 6, 8, 10, 12. ವಿಸಿಬಲ್? ರೈಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಒಟ್ಟು 36 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 36 ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ಮೀಟ್ರ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 5 ಮೀಟ್ರು, 10 ಮೀಟ್ರು, 15, 20, 25, 30. ರೈಟ್. 35. ಎಷ್ಟು? 35. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಒಂಚೂರು 36. ಎಷ್ಟು? 36. ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು? 1 ಮೀಟ್ರಾಗಿತ್ತು. ಇದೇನಿದು? 5 ಮೀಟರ್, 10 ಮೀಟರ್, 15 ಮೀಟರ್, 20, 25, 30, 35 ಮೀಟರ್ಸ್. ರೈಟ್. ಈಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದೇ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ನೋಡಿ, 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮೀಟ್ರ್ ಬಂತು. 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದೆ? 4 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 4 ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ 5 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದೆಪ್ಪ? 9 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ 6, 9. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ 16 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ. 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ 16 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ. 16 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. therefore I can write here. ರೈಟ್. 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 16 ಮೀಟರ್. ಚೂರು 15ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡಬೇಕು, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 25. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ 25 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 36. 30ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 30 ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. 36. ರೈಟ್. therefore we got the points. Now what I need to do, I need to join these points. I joined. Now look at the nature of the graph of D versus T, that is distance versus T, S versus T for non-uniform motion. Is it look like a straight line? No. Then what kind of line it is? It is a curved line. It is curved line, right? Curvy line, right? Bend agide. It's not a straight line.
Therefore, for non-uniform motions, the graph of distance versus time will be a curved line. It should be curved line. It should be curved line. Got the point? So this is how we need to plot distance versus time graph for uniform motion earlier, for non-uniform motion like this. For uniform motion, S versus T graph. For uniform motion, the distance versus time graph should be straight line. At the same time, for non-uniform motion, the graph of distance versus time is a curved line. Right? I think you got the example and also graph. Right? Now, we move on to see some questions given in your textbook. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಏನು, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಮೀಟ್ರು, ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಮೀಟ್ರು, ಮತ್ತೆ 2 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಮೀಟ್ರು, ಮತ್ತೆ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಮೀಟ್ರು, ಈ ಥರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅದ, ಇದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು, ಇದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ 7 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು 9 ಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ unequal distances in equal time. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದ್ದು, 4 ಇದ್ದು, 6, 8 ಮೀಟ್ರು, 10 ಮೀಟ್ರ್, 12 ಮೀಟ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಮೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದಪ್ಪ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈನು ಕರ್ವ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್. 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, 20 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. What it tells us? It tells us that the distance is varying uniformly with time. Right? So that's why it is straight line. That was straight line. It is curved line. I think you got the point. Now, they're asking simple questions here. What is that? What is the nature of distance versus time graph for uniform motion and non-uniform motion of an object? Simple. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದೇ. For uniform motion, it was straight line. For non-uniform motion, it is curved line. Right, children? Or else you can say it is hyperbola. It is an hyperbola, right? Not hyperbola, it is a parabolic structure or parabolic line. Parabola. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರ ಲೈನ್ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಲೈನಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್. ರೈಟ್? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ whose distance time graph is a straight line? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮೋಷನ್? ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ whose distance versus time graph? Distance, time. ರೈಟ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋಷನ್, ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. Now they are asking us, what can you say about the motion? ಈ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Which motion? Whose distance versus time graph, it's a straight line which is parallel to time axis. ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇದಾವಲ್ವಾ? See, these two lines are parallel in nature. So distance time graph is a straight line parallel to time axis. And what can you say about this motion ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು 5 ಮೀಟರ್, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಪೋಸ್ಗೆ 10 ಮೀಟರು, 15, 20 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ 0, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್,
10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು, ಟೈಮ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇದೇನು ಟೈಮ್ 0 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಾಗಿದೆ? ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್, ಇವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರಿಜಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ ನನ್ನ ಆರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ, ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ, 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಾಚ್ ಇದೆ, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಚ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೀ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಮರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಕಾರನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಮೀಟರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಮರದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮರದಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ 20 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರಲ್ಲೇ ಐತೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವಾಚಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 15 ಆಯಿತು, ಕಾರಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಅದೇ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗೈತೆ ಮರದಿಂದ. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ ಕಾರು. ಅಂದರೆ ಆ ಮರದಿಂದ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕಾರು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ ಕಾರು. ಎದರಿಂದ? ಮರದಿಂದ. 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 20 ಆಯ್ತು, 30 ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಚಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟ್ರೀ, ರೈಟ್. ಆ ಟ್ರೀಯಿಂದ, ಮರದಿಂದ ಕಾರ್ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವನ್ ದೋ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. Therefore, we get what kind of line? A straight line. Join the points. We get straight line parallel to time axis. ಹಾಗಾಗಿ if an object doesn't move ಆಗಲಿಲ್ಲ, or else if an object is at rest ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಕಾರ್ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೈತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿದೆ, ಮರದಿಂದ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ನಾನು ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದೇ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, 20 ಮೀಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು. 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ, 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರದಾಗಿದೆ. Therefore, if an object doesn't move or it is at rest, we can say that distance versus time, that is S versus time graph, is a straight line parallel to t axis or time axis. And what is the nature of this motion? There is no motion at all. ರೈಟ್. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. That's why the line will be straight line parallel to time axis. Therefore, what can you say about the motion? The car or the object is not in motion. There is no motion at all, or else the object is at rest. Right? So in this class we talked about describing motion using a distance versus time graph. For uniform motion, the nature of graph is straight line. For non-uniform motion, it is curved line. And we just went to solve some example, right? Not some, 1 or 2 examples, right? Now, in the next class, we just discuss about describing motion using another kinds of graph, that is velocity versus time graph. Velocity versus time graph. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ನೋಡ್ಕೊತ ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್.